Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo gotebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na Isano na Isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Matuko ikomio ka itirege sa choro buno mopapa moya erikora ikerisagia Katoliki buno mopapa bwechi mibere 50 nomo no gatano na kabiri number 267 ritukoria rero nigo papa leo boikomi na kane atia nigo gochaka korekerisigia Katoliki bene mwancho murigira ekene Ekeonga e weekend ritukoria Jumapili tariki 15 na 3 asenchira yo bwenge korobo gategati bo mucho busongo nje buna butambe ndiko Catherine Nyaboga Barnabas kuri studio kabonera gongonya kone kebuna chibichana Mario Ingo kira senchira eri yo bwekera nukabana into gweka omwerio abamenyi be ward ya Kware pipeline egotoke bunge Embakasi North Embakasi South county ya Nairobi ni goimambia lero besoke na kwimurunganiria obokorero bobe anene mono bakonyora kuraso mwemsi we ward yo asibarera chipara chimbe na boigo abange babate bari konyora chibasari bunenchira ya moyo gusira abana babo ase amasomo yechiskuru gukwana na Getembe nigo bono batebire nigo barache komosoke omugusio mwabo ase Rieta Hassan na goteba nigo bonse barache komobwatise erikone kyabona ngo swari buno mwemsi kora award yeyo
basubati korkware itoko teba ngato kweto mwana oyo ito Hassan okoboko ato ngose ngeko gere binto ne binge bigakorekana kwarega kweli mona buna chipasari chikwena nusasa bayabo tuko oyo sasa chitotari kumanyana chikwena no chikwonibwa ambio kweli nande ne para chipara to bwata chipara chimbe sala Hassan yote bire ngaji para chitongorosiale mwanchire to mobwata okoboko tuweze kichana gitasa ni okoboko ase chama ya matiangi kuna itoba usitu irani ngoma ya kirenga kitoko kuchitopa raundi yeye ndota ediko batopa raundi yeto kubwato umano minto okoboko korugoro bakanse tokonyane arafu gaiga kware chipara kuna gaiga sekoteneine epara itega koba mache na matobe kera litu twale como bwato okoboko na tokumo sabekera anyorire atokonya chipara chipasa limutuko kuna barongi abantu bakwenda bachikora chipasa abande bakoni kona ligwe pasa li 4000 omaye kanya na 5000 egini kioro chwa to pipeline to anchire to support Hassan to taiti to kwa na mange to amwire bune asagusi community from Matiangi all the way to Abamura bonds pivare to kese chisetia good for you to inspire so wamo to korelasi to support yo minto Hassan egere to nyore ebiongozi kurusi ko arabona yo to MJ to kurukunga Hassan Bwana boda boda bwana ngitu amwire bwana kijana to korega si bwana abantu tipiki to chandu nini hapa kule bandi mbaro abana bago chaka bataranyo no chire ses bantu amwire mugambe to ga to chora Hassan atrindegensi atakwenda wana boda boda hapa kwa red wewe kuja bro tumekuwa tukichagua viongozi wenye watusaidie. For example barabara zetu hakuna barabara yenye imejengwa tangu tuweke kiongozi mwenye alikuwa atoke tangu mama atoke tukachagua mandevu but mandevu hakuna kitu alifanya. So mimi kitu nataka kuwasaidia watu wa Kware, wacha tuungane mkono kwa watu wamoja, tujaribu tuunde barabara zetu. Alafu kitu kingine mama zetu wa mboga hata vibanda hawana, wamekuwa wakifurushwa hapo kwa barabara na watu wenye wamekuwa. So mimi mkinichagua kama kiongozi wenu nitajaribu juu chini, hakuna mama, hakuna mtu wa pikipiki atakuwa juu. Mokonyi bo muraibwensi ya Kenya moske Professor from Kithure Kindiki na boigo omokonyi obene bo muraibwensi moske Farouk Kibet na baraibande nigo baikirana omojega bwa masabose baikirana omojega bwe Jumapili ya masabo na magayaya omochango bogosira amagachu ekanisa ensemo ya Amagoro egotoka ibungi ya Teso North county ya Busia ase siasa choro kongoro wa Kenya chabeiri chiko betanse gosi chaba chiko kwanerwa. Naibu wa rais ukifika Teso ujue lazima utakuja kuwa president siku moja katika dunia hii. Na Wateso wanakufurahia kwa sababu wewe sio mkabila. Si nyinyi mnamjua mkabila yuko wapi? Ule ulichukua kiti yako naibu wa rais hakukanyaka Teso. Aliwahi kufika hapa? Huyo mtu atakuwa rais ya Kenya? Shetani afanye namna gani? Ati sasa ameenda kutangaza Kenya kwamba kutatokea vita baada ya uchaguzi 2027. Huyo ni mtu ashindwe asishindwe. Kuna poroja kugonganisha serikali na kanisa. Na hiyo ni pepo ambayo ikemewe, si ndio? Hiyo pepo ishindwe. Sababu serikali na kanisa ni kitu moja. Serikali inajali raia kwa upande wa maendeleo. Kanisa inajali raia kwa upande wa kiroho, si ndio? Na zote lazima zitembee pamoja. Hata hiyo demonic community party muliangalia, muliona Kalonzo hapo? Kalonzo Kalonzo alifanya nini? Muliona Martha Karua hapo? Karua alifanya nini? Kwa sababu walijua ni demonic party imejaa mape. Muliona hata juzi ameongea anasema upuzi kabisa na tundapiga mguu chini hapa tufukuze hiyo pepo. Anasema ati sijui 207 itakuwa kama 20. Nimesema hiyo pepo ifanye nini? Ishindwe. Mimi kama bishop natoa hiyo mapepo. Na tukae pamoja, tuungane,
tupeleke Kenya yetu mbele. Wakati huu mnajua Mheshimiwa Rais anaongea juu ya kupanda miti, na sisi tunasema tupande 15 billion trees by 2032. Wakati huu tuko tuna 12% ambayo tumepanda hii Kenya yote, na tuna target kupanda zaidi ya 30%. Ukiangalia majirani huko Uganda, ukiangalia DRC wako zaidi ya 50%. Sasa tunapanda, hatukati miti. Sawa sawa. Na tumefurahia, tumekuja na miti zaidi ya 2000, sana sana miti ya matunda. Tunataka wamama mchukue matunda ya avocado, matunda hii ya machungwa na maembe, na pia indigenous tree. Ndio pia leo Mobisha Kanisa ya Anglican Jackson Ole Sapit ni go amotire mirobiri ya serikali asa atebire igatie mirobiri yo ne yoko baimokia gesiasa kokwana kurwase skuru y'abanyaroka ya Limuru. Sapit ni gatebire serikali nerebuya erigererie mirobiri anene mono emirobiri yekisemi naboigo erigererie ngana yogocherero naboigo ugoito kwa bana siasa. Handouts will never change anybody's life. They will get and finish it in the evening with the leaguers and other bad things. But when you teach people how to work and make sure that we have markets for our crops, I think what the government need to be putting all the money being spent in these barasas and even these mini campaigns that we see around the country, be it of the opposition of the government, is translate that money to our schools. Now our principal are crying because the capitation is not enough. They cannot keep our students for as long as we wish them to be in school. We want the funding model of the universities to work. We want the healthcare system to work, but we also want the agriculture sector that the government should put infrastructure in place so that every farmer will have opportunity to take their produce to their farm in time because there is a good road. This we have to condemn with the strongest terms. Emergence of goons or disruptors of anybody's meeting or curtailing freedom of association and speech, because that is enshrined in our constitution. And anything that is thuggery is outdated and barbaric. Anything that is thuggery is sin in the eyes of the church and in the eyes of God. And therefore, if you are being used to do a sinful act, it will earn you hell. If you do the right thing, you will earn blessings, not curses. So to whoever is being used and mobilized, especially our young people, say no to what is not right and say yes to what is right. Earn your decent living, God will bless you and bless the work of your hands. When you earn from wrongdoing, what you will end up is in prison, what you will end up is in death, and there's no future. We should close their campaigns, do the work, let Kenyans judge every regime by the work they have done and what they have delivered. And that will be enough and more campaign, in my view. It is a work that should even earn votes other than, the work. Waziri wa Wachenu Moske Aden Duare nigo atebire wizara yaye tibu atibesa chisaine chirache kuri kaba kuri mirimo bo muri obiro universal health coverage woikranu gose on permanent and pensionable terms kokwana asomoyega wege koro imeye county ya Garissa. Duare nigo atebi oseni kairaneri omugavana we county ya Nairobi Edwin Sifuna na boigo oria ovihiga Godfrey Ososi abo bakwanere omorobero yo UHC na boria bamente chibesa chiri chiko genda ase county unenchira yamo yogo chisire mirobiri yobo chenu ase county. Na mimi na nasa so munisikize, mimi sina pesa. Ile pesa niko naye ni 3.5 billion ya contract. Na hiyo 3.5 billion wakati nilienda sijui ilikuwa nafanya nini afya, kwa sababu katiba ya Kenya schedule 4 inasema resources follow functions. Wewe ukiwa nurse, kama wewe ni nurse na umesign contract na county government, pesa yako itakuwa kwa county government. 1st of July I am transferring the whole payroll. Kwa sababu wewe unafanyia governor. Ni governor ndio anakuona kama umefanya, kama hujafanya. Sasa mimi nakaa wizara ya afya nitajuaje? Ya pili, Sifuna na Otsotsi na Senate sasa hivi walisema wanaongeza pesa ati 450 billion. Pesa ya UHC iko hapo. Nyinyi mseme hivyo tu, mnitumie. Mkinitumia 4.2 million
mimi nalipa UHC. Msiponatumia wacha wafanye demonstration Senate na National Assembly. I am as straight as that. Unajua vile unapata SMS, mimi napata SMS. Na mimi nawaandikia no problem. Hakuna kitu kingine. Wengine wanalia. Unajua lazima tujue katika katiba ya Kenya kutenga pesa, the function of budget making ni ya Senate na National Assembly. So bana Panyako na nurses and all healthcare workers under UHC, you have an opportunity to go before Senate and the National Assembly so that they give me the 4.2 billion to make you pensionable. Waziri wa wakareri wa serikali Moske Geoffrey Ruku niga kwaneire obokoreri w'ebigambiro asibono akwaneire ebina igoro yo kunacha kwebango ebyo bikwamete gose biterete ase bigambiro imeyense ya Kenya. Ruku bono niga ruko borego cha serikali kogendera gusire bigambiro ebyo binyare gukora ebina ebyo biterete ase nsemeyo. The judiciary is the cornerstone of democratic governance and the rule of law in Kenya. It plays a very important role in ensuring cohesive and progressive Kenya. Therefore, the judiciary must be a well-functioning institution and a system in order to build bureaucratic trust and confidence in public services dispensed. Our tax administration must be efficient. We have tax administration disputes which judiciary should take care of. And some of these disputes have been within judiciary for years, spanning to 5, 7, 8 years. And some of these tax administration disputes are amounting to billions of money, which Justice Mrima is talking about. So if we expedite the process of ensuring the tax disputes which are there in our courts are properly settled, then we'll be able and we'll be in a position to move with the speed on getting the resources needed to be availed to the judiciary and other institutions of government. So I think it's all arms of government which are facing budget cuts, but we have to work with the resources we have. We have to ensure we are employing our resources in the most efficient, effective manner. And that's why I will request our development partners to continue supporting government institutions. May it be judiciary, may it be parliament, may it be executive. Because we have some work to do. We have some room to cover in terms of getting our resources where we need. And this is likely to be done in a couple of 2 or 3 years from now. Ekeonga gyokorwa obukurumi ya Ethics and Anti-Corruption Commission EACC nigo gyakwanire obukurumi ase chikaunti gose ase mirobero ye chikaunti bakorawa no munyakirogobo David Oginde nigo basegetira bakenya gotina bokongo iri gokonya korwane nabo igokora obukurumi ase chiserikali che chikaunti. There are so many ghost workers in the county governments, in the national governments. Who employs those people? And who pays them? We have buildings that have been collapsing one after another. The architect is the head of the team in any building project. What happens that an architect can approve and issue a certificate of payment to the contractor when there is evidence that things have not gone according to plan? It means that either they are compromised or they have colluded with the contractors and the whole team so that these things could happen. Corruption affects all spheres of life. We in the manufacturing space are affected. We are also affected as professionals in the built environment because
corruption is not just something that happens without professionals being involved and even any player in the business sector. It is not for lack of laws. It is not for lack of regulations. It is not for lack of policing, so to speak. It is now boiling down to a personal choice that you choose to do what is right for the sake of the country. We rise above our personal interests. And remember, this is our country. We don't have another one. There's nowhere to run to. But stay here and build here. We have mechanisms within the law society, and I believe also other professional bodies have the same, where we discipline our errant members so that we have instances where members who have engaged in what we consider unethical conduct have been suspended from the bar, and even others have been disbarred or struck off the bar of advocates as a disciplinary mechanism and as a mechanism of ensuring that we are part and parcel of being part of the solution, that is corruption, that is eating every part of this country. We can hold them accountable at the professional level, and that will send a signal to the rest that now there is something on board, there's a committee on board, there's a tribunal on board that has a mandate that can hold you personally accountable. So it will not be a thing of probably bribing or escaping the criminal justice system. There is a different system for the professional body that will. Nara yokore Ekeonga Chinsa Isano na Ibere weekend ya senchira yo wenge ninchukere na gaya ikomingore trajo mona yanda senchira yo wenge ntenga treninya